Today topic of discussion is usage of drug in special situation. Special situation बोलते in pregnancy, in children, in elderly population, in renal failure patient, in hepatic failure patient. So let's start. First, let's go with pregnancy. So during pregnancy, there is something known as teratogenic effect. Huh? What do you mean by teratogenic effect? Something like that. Okay? Teratogenicity comes as a short note. Get it prepared. So teratos means monster. Gen means to create. That creates monster. So from conception up to 3 weeks, if there is some ADR, it will lead to abortion, all or none effect. 0 to 3, 0 to 3 weeks, all or none effect. Then organogenesis starts. 4 to 8, organogenesis start. In here, if any adverse drug is given, there will be problem of organogenesis. Then after 8 weeks, organogenesis has happened, but there will be problem with growth and development. Okay? Which is, how does the drug cause teratogenesis? There are certain mechanisms about it. Firstly, there are drugs that cause inhibition of folate pathway. Folate pathway, ठीक है, folate এটা যায় কোথায়, CH3 টা যায় কোথায়, না homocysteine to methionine, ঠিক আছে, that CH3 is supplied by this folate pathway. So if there is a problem in folate pathway, there may be teratogenicity. Number 2, there may be some hormonal abnormalities. Diabetic mother tend to have big babies because insulin causes certain increase in certain growth factor. During adverse drug reaction, we have studied that diethyl silvestrol, when applied to mother during pregnancy, leads to carcinoma of vagina in girls, in progeny. If there is girl, it causes carcinoma. So these are hormonal effects. Hypothyroidism तो नहीं, इसका तो नहीं, ठीक है जी. Then there is neural tube defect. So neural tube formed by migration of neural crest cell. ঠিক আছে, hey, বুঝতে পারছিস what is neural crest cell from your knowledge of embryology? So neural tube formed by migration of neural crest cell. Anything that inhibits that migration leads to neural tube defect. ঠিক আছে. Then there is oxidative stress. So there are drugs like phenantoin that causes oxidative stress. Oxidative stress typically causes deformation of limbs, deformation of body. Then there is problem in the vasculature of placenta. So drugs like ergot alcohol or ergotamine, they causes spasm of the placental artery that leads to
prevention of adequate blood flow to the placenta, fetus. ঠিক আছে? So that may cause problem. Then there is this certain drugs acts on certain enzyme. So ACE inhibitors. So if these ACE inhibitors are used, it causes agenesis of kidney. ঠিক আছে? Statins are used for control of cholesterol. So cholesterol is required for growth in the baby. So that may cause teratogenicity. I think I have covered all. So how to prevent this? This is the mechanism that causes the teratogenicity. So how to prevent this teratogenicity? So there are classification of drugs by US FDA that classify drugs according to their teratogenic potential. A, B, C, D and X. So group A, drugs in group A are safe in pregnancy. So the animal studies done as well as human outcome, they show that drugs are safe. A is safe in pregnancy. Both animal studies as well as human studies show that drugs belonging to group A are safe in pregnancy. Then there is drug B. Drug B, animal studies shows that the drugs are safe, but there are no human studies. Example of drug A, folic acid, thyroxine, these are safe. Drug B, amoxicillin, safe. There are no studies for human, animal studies show it is safe. Then there is drug C, group C. In group C, animal studies shows that drug has teratogenicity. Human studies are not present, but the benefit is far more than that of the ADR. Okay. So that is group C. Group D, animal study shows that there is teratogenicity. Human data are not available, but the amount of adverse effect can be tolerated to great difficulty. There are certain drugs which has to be used, like phenytoin. Phenytoin used in epilepsy. ঠিক আছে? Epilepsy is very difficult to contain. So even though there are data that it may cause teratogenicity, it is used. Rather, it has to be used with precaution. Key precaution there? Then there is X. X means there are animal studies show there are teratogenicity. Human data show there is teratogenicity, cannot be used. All anti-cancer drugs are classified in X. Then there is warfarin classified in X. Thalidomide. Thalidomide কিসে পড়েছিস? Phacomelia. ঠিক আছে? Thalidomide classified in group X. So this is the rough classification of the drugs that are safe and unsafe in pregnancy.
Now this classification often comes in exam, drug in pregnancy or maybe a part of this long question. বড় question থাকলো তার ওরালেও ইউজ করা হয়, ওরালেও জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে? সো গেট ইট প্রিপেয়ার্ড। তো প্রেগনেন্সিতে আর কি হয়? There are lots of change that occur during pregnancy. So the blood volume, plasma volume, it increase, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? Plasma volume increases, ঠিক আছে? So হ্যাঁ, ভলিউমটা বেড়ে যায়, ঠিক আছে? GFR increases, so there will be increased rate of excretion, ঠিক আছে? Albumin concentration relatively decreases, so drug bind to albumin are faster eliminated. Then there is GI motility decreases, so absorption may be changed. Cardiac output increases. So these are normal physiological changes that take place in pregnancy, and they tend to affect the pharmacokinetics of the drug. Acha. Then we come to babies, pediatric age group. তাহলে babies, একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল পরীক্ষায়, babies are not to be treated as miniature adults, ঠিক আছে? যা বলেছে মোটামুটি ঠিক আছে, ঠিক আছে? So babies are not miniature adults. So in babies the surface area to body mass is higher, so anything that is absorbed by the skin will be more than that of adult, ঠিক আছে? Then liver enzymes are not that developed, especially phase 2 enzyme. Phase 2 enzyme কি থাকে? গ্লুকোরানাইজেশন, ঠিক আছে? এটা অনেকটা কম থাকে, জন্ডিস হয়, নিউবর্ন বেবিদের জন্ডিস হয়, দেখেছিস? নিওনেটাল জন্ডিস, ঠিক আছে? Then body fat is much less than that of adults, so the drugs that are having more lipid solubility will have less volume of distribution, ঠিক আছে? And the muscle mass are not that developed. If you give a intramuscular injection, it will be difficult to function. Ek to muscle mass are not that developed, the vascularity is poor, then babies are almost immotile, নড়াচড়াও করে না, ঠিক আছে? Then বেবিসদের কি ফর্মুলেশনে দেওয়া হয়? মোস্টলি সিরাপ, ঠিক আছে? ওই সিরাপ, ট্যাবলেট খাবে না, ঠিক আছে? And so this is about the babies. GFR is much less than that of adults, ঠিক আছে? So it is, the babies are not miniature adult. The miniature adult to সেটা বুঝলাম, how the dosing will go on. So there are two formulas, Young's formula based on age and Clark's formula based on weight, ঠিক আছে? So dose is equal to adult dose into age in years divided by age plus 12, ঠিক আছে?
This is Young's formula. Somewhat better. Clark's formula. Adult dose into adult dose divided by 70 into age na weight of baby in kg. ঠিক আছে? So let's do a problem. 70 gram adult dose is 70 gram. Calculate the dose in 5 years child. Sorry, এটা তো কেজিতে আছে। ঠিক আছে, calculate the weight of a calculate the dose in a 5-year child weighing 25 kg. হ্যাঁ, গ্রামে তো হবে 25 গ্রাম। ঠিক আছে, এই বুঝেছি সবাই? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাডাল্ট ডোজ হচ্ছে 70 ইন্টু ওয়েট অফ দি বেবি হচ্ছে 25 ডিভাইডেড বাই 70 comes to 25. হ্যাঁ, উপরের এই তো করা যায়। ঠিক আছে, আলাদা আছে। ইয়াং এজ ওয়েট দিয়েই কর। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি এজ থাকলে ওয়েট থাকবে না, ওয়েট থাকলে এজ থাকবে না, যেটা থাকবে সেটা দিয়ে করবি। ওয়েট দিয়েই বেটার। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়েট ইন কেজি, দেন দেয়ার ইজ ওয়েট ইন পাউন্ডস। পাউন্ড হচ্ছে adult dose into weight of baby in pounds divided by 150. ঠিক আছে, so adult dose is, let's say, 300 in a baby of 15 pounds. হ্যাঁ, 300 30। এই অনুস্মৃতি বুঝতে পেরেছিস কি করে? হাউ বল, এই নূর বল কি করে হলো? এটা যে বললো, এটা কত আনসার বললি? কত আনসার বললি? 30। বল কি করে, হাউ 30 কি করে হলো? অ্যাডাল্ট হচ্ছে 300 ইন্টু ওয়েট হচ্ছে 30, কত জানো, 50। ওয়েট হচ্ছে 15 পাউন্ডস। ঠিক আছে, তাহলে 30 বুঝেছিস? ক্যালকুলেশন কিন্তু অস্পিতে দেয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, there is another formula using surface area. সারফেস এরিয়া হচ্ছে
adult dose into surface area of baby in meter square divided by 1.7 ঠিক আছে in meter square divided by 1.7 তাহলে let's say adult dose is 100 mg ঠিক আছে surface area of baby is 0.34 meter square 100 mg 0.34 meter square be careful about the units ঠিক আছে হ্যাঁ বাচ্চার ডোজ অ্যাডাল্টের থেকে বেশি হতে পারে না লজিক্যালি না একটা দেখলে তো বুঝতে পারবি কোনটা কি ঠিকঠাক কি ঠিকঠাক না one thing I forgot factor that leads to factor that leads to drugs crossing of placenta ঠিক আছে it is dependent on size of the drug then protein bound drugs are less prone to cross the placenta there is a pH difference between placenta and the mother's plasma so a little acidic drug gets entry little basic drug that gets entry into the placenta easily and then there is the question of lipid solubility lipid soluble drugs can easily cross into the placenta the question comes propyl thiouracil used in hyperthyroidism and there is another drug known as carbimazole so propyl thiouracil is preferred in pregnancy now propyl thiouracil remains bound to plasma it has less chance to cross into the placenta so thyroid hormone is very important for growth of babies ঠিক আছে so these antithyroid drugs should be kept out of placenta বুঝেছিস এই নূর বুঝেছিস লাস্ট বেঞ্চে বসে কি করছিস ভগবান জানে ঠিক আছে now let's come to renal failure so renal failure what happens during renal failure there are gradation of renal failure so there is something known as GFR মানে filtration rate how that is calculated ideally inulin ঠিক আছে that substance that is freely filtered not absorbed or secreted in the tubule ঠিক আছে inulin is the ideal substance to calculate GFR but in practical it is done by using creatinine level ঠিক আছে তাহলে how do we calculate the GFR there is something known as Cockcroft-Gault formula so what is clearance না বল so clearance is the amount of plasma cleared of drug in unit time ঠিক আছে the amount of plasma cleared of drug in unit time
What is volume of distribution? সব খাতায় ভুলভাল লেখা আছে। বল এনিওয়ান, তোর নাম কি? হ্যাঁ, আরিজুল বল, আরিজুল বল ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন। পরীক্ষা এসছে তো, বল। সব্যসাচী বল, লিখে দিয়ে এসছি, ভুলে গেছি। হ্যাঁ বল। গোটা বডিকে একটা আইডিয়াল কোনো আইডিয়াল ভলিউম অ্যাজিউম করে যদি অ্যাজ এ কনসেন্ট্রেশন গোটা ভলিউম অনুযায়ী সেম থাকে তখন ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয়। না, প্লাজমা ডোজ অফ দ্য ড্রাগ বাই দ্য প্লাজমা ভলিউম। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন, ডাজ ইট হ্যাভ এনি এক্সিস্টেন্স? আছে না? নেই। স্যার থিওরিটিক্যাল ভলিউম or imaginary volume. So considering body to be a single chamber, it is the amount of imaginary fluid or hypothetical fluid required to hold the drug in that concentration. প্রথম কথা, body is not a single chamber compartment, multiple chamber আছে, blood brain barrier আছে, সেখানে আলাদা compartment আছে, ঠিক আছে? So so we have learned about clearance, we have learned about volume of distribution. So volume of distribution কি করে বার করে? হ্যাঁ, volume of distribution কি করে বার করে? Concentration of drug is equal to the amount of drug by the total volume of the body. না হলো না। volume of distribution কি করে বার করে? total volume না, amount of drug given আর plasma concentration of the drug, ঠিক আছে? So let's so time versus plasma concentration, ঠিক আছে? How do you calculate volume of distribution from this graph? Huh? বল। আচ্ছা, let initial be 100 mg of drug is given IV. বল কি করে ক্যালকুলেট করব এটার থেকে? না। So first we do an extrapolation, ঠিক আছে? extrapolation করে at time is equal to 0, ঠিক আছে? সেখানে কনসেন্ট্রেশন আসছে 8, দেওয়া হয়েছে 100 mg IV। তাহলে বল এবারে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন কি হবে? ঠিক আছে, 100 ডিভাইডেড বাই 8, ঠিক আছে? You getting something? Yes sir. So where was we? Cockcroft-Gault formula, ঠিক আছে? So creatinine clearance or তাহলে ফর্মুলাটা কি? 140 minus age into body weight, age in years, ঠিক আছে? body weight in
kg divided by 72 into serum creatinine concentration in milligram per dl. This is clearance, formula of clearance. ঠিক আছে? This Cockcroft-Gault formula, creatinine clearance. So let's say 60-year-old, age is 60 year, body weight is 72 kg, ঠিক আছে, serum creatinine is 1, ঠিক আছে, তুই বুঝেছিস? নূর বুঝেছিস? তোর নাম কি? মেয়েটা, হ্যাঁ বললি না, তুই বুঝেছিস? কোনা গিয়ে বসে রয়েছে, ছোটোখাটো চেয়ারে কিছু দেখাই যায় না, ঠিক আছে। 60 minus 40, 140, এদিকে 72 kg of body weight, তো অসুবিধা আছে? তুই বলবি? ঠিক আছে। So how do we calculate dose in renal patient? So what are the changes that takes place in a patient of renal failure? Renal failure classification জানিস? শুনেছিস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, chronic renal failure classification. So 5 grades of হ্যাঁ EGFR এর বেসিসে, ঠিক আছে। ফার্স্ট 92 70 না অ্যাবভ 90 হচ্ছে গ্রেড 1, ঠিক আছে। 90 to 60 হচ্ছে গ্রেড 2, 60 to 30 হচ্ছে গ্রেড 3, 30 to 15 গ্রেড 4, বিলো 15 হচ্ছে গ্রেড 5. So that is the classification of chronic renal failure, ঠিক আছে। So how do we calculate the dose in a patient of chronic renal failure? তাহলে what are the changes that takes place in a patient of renal failure? First and foremost, what is the function, normal function of kidney? Blood purify করা আর maintain the acid base balance, ঠিক আছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স মেনটেন করে। So these are all gets disturbed. There may be fluid retention, there may be electrolytic imbalance or acid base imbalance. Acid base imbalance may affect the nature of drug. Then most of the drugs are excreted by kidney. So you have to be very careful in giving those drug. একটা নেফ্রোটক্সিক ড্রাগের নাম বল। সব কিছু তো মাথা নাড়লে হবে না, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস, ঠিক আছে, নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ। আর কি হয়? There is uremia, excess of urea in the serum. Then there is acidity, high acidity, ঠিক আছে। So a drug given orally may not be properly get absorbed. Then the fluid level are much more in the body, fluid retention is more, the volume of distribution may get altered, ঠিক আছে। excretion তো altered হবেই। If there is protein losing enteropathy, then the drugs that are bind to the protein, they may have change of active concentration, ঠিক আছে। So in this
context we are going to calculate the dose of the drug. So what is steady state concentration? Sabyasachi bol. Time concentration. ঠিক আছে? So after applying, this is what the steady state concentration looks like. ঠিক আছে? After repeated administration of drug, there is the plasma concentration reach a steady state. Steady state মানে যতটা ঢুকছে ততটা বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? বার করছে কে? কিডনি. The amount of drug that is entering your body should be equal to the amount of drug leaving the body. That is the steady state. Hey, বুঝেছিস? এই নূর বুঝেছিস? ঠিক আছে, that is the steady state. দেখেছিস এই গ্রাফটা? So let's assume that patient is of having renal failure. তাহলে clearance is the volume of drug, that is volume of plasma that is cleared of drug. তাহলে excretion of amount of drug per minute, ঠিক আছে, is clearance into drug concentration. তাই তো? আরে অনুস্মৃতি বুঝেছিস? ঠিক আছে? এই অনন্যা বুঝেছিস? কি কোথায় কি দেখছিস? বুঝে বললাম না। আচ্ছা, so amount of drug that is being removed from the body is clearance into plasma concentration. ঠিক আছে? This is the amount of drug. তাহলে the same amount of drug must be given to the body. ঠিক আছে? তাহলে dose divided by interval of dosing. বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, ডাম হয়ে রয়েছিস কেন এরকম? বুঝতে পারলি? এই যে তুই বুঝতে পারছিস না তো বল, হোয়াট ইজ স্টেডি স্টেট? স্টেডি স্টেট হচ্ছে যখন ড্রাগ রিপিটেডলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা হয়, তখন আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেশনটা বাড়তে থাকে, একটা জায়গায় গিয়ে স্টেডি হয়ে যায়, সেখানে দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে? এটা কখন হয়? যখন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ দ্যাট ইজ বিং টেকেন ইজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ দ্যাট ইজ বিং এক্সক্রিটেড। তাহলে এক্সক্রিশনটা কতটা হচ্ছে? ক্লিয়ারেন্স ইন্টু প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন। আর ঢুকছে কতটা? পার মিনিট। ঠিক আছে? দিস ইজ পার মিনিট। তাহলে ডোজ ইন্টু টাইম ইন্টারভাল, তাই তো? ধর একটা ড্রাগ ইজ বিং গিভেন 360 mg twice daily. mg twice daily. তাহলে এক্সক্রিশন অফ ড্রাগ পার ইউনিট টাইম কত হবে? হ্যাঁ, কি করে? 12 ইন্টু টুয়াইস ডেলি, কিটা তো 12 হবে তো, ইন্টু ডিভাইডেড বাই 60 পার মিনিটে আসছে কিন্তু।
be careful of the unit. I কাজী বুঝতে পেরেছিস 360 into 12 into 60 ঠিক আছে so that is the now we are dealing with a patient of renal failure. We do certain assumption. Assumption is pharmacodynamics remains the same. ठीक है in creatinine in normal patient as well as in renal failure patient. May not be always true. And pH alter হয়ে যেতে পারে, absorption alter হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? All other excretion route is normal. Distribution and absorption is normal as far as normal. This may not be true, these are assumption. ঠিক আছে? And creatinine clearance give the picture of renal failure. ঠিক আছে তাহলে so let this by this assumption plasma concentration in a renal failure patient is equal to plasma concentration in a normal patient. ঠিক আছে যে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটা রেনাল ফেলিয়ার পেশেন্টে চাইছি সেই প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটাই নর্মাল পেশেন্টেও কাজ করছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখলাম D/T is equal to creatinine clearance into CP তাই তো so CP is equal to CR no sorry CP is equal to D/T into CR sorry D divided by T divided by CR আচ্ছা তাহলে in DR is the dose in renal failure patient divided by TR the dosing interval into CR this is creatinine clearance in a renal failure patient ঠিক আছে is equal to D/T into C বুঝতে পারলি হ্যাঁ তাহলে ডোজ ইন আ রেনাল ফেলিয়ার পেশেন্ট কি হবে D/T into C into TR into CR যদি আমি টিটা এক রাখি ডোজিং ইন্টারভাল এক রাখি তাহলে DR is equal to D into CR by C where C is the creatinine clearance creatinine clearance কি করে বার করব কি করে বার করব এইটা এইমাত্র ক্যালকুলেশন করলি হ্যাঁ কক্রফ-গল ফর্মুলা দিয়ে বার করব ঠিক আছে তাহলে আমাকে কি পেতে হবে ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা পেতে হবে
in a normal person and in a renal failure patient. তারপরে তার থেকে আমি ডোজটা পেয়ে যাব, ঠিক আছে? এই কাজই বুঝেছিস? ঠিক আছে। Then we come to, is everyone is clear about it? এই দীপশিকা বুঝেছিস? ঠিক আছে, তুই বুঝেছিস? ঠিক আছে। So let's move to next situation. Geriatric patient. Geriatric patient means greater than 65 year. ঠিক আছে? বুড়ো পেশেন্ট। বুড়ো পেশেন্টদের কি কি প্রবলেম হয়? হ্যাঁ, কি বল? হ্যাঁ, সুগার, প্রেশার, কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, অ্যাসমা, সিওপিডি, ঠিক আছে, রেনাল ফেলিয়ার, মাল্টিপল কোমরবিডিটিস চলে আসে। There may be cancer, there may be some surgery leading to removal of some organs, ঠিক আছে? তাহলে these patients have multiple drugs, নানা রকমের ওষুধ খাচ্ছে। বেশি ওষুধ খেলে কি হবে? ড্রাগ ইন্টারাকশন হবে, সাইড এফেক্ট, ঠিক আছে? এতগুলো ড্রাগ খাচ্ছে, একটার সাথে আরেকটা ইন্টারাকশন শুরু করবে। দেন the patient, there is loss of mobility, loss of memory, loss of self care, ঠিক আছে? Patient may go into depression, হতে পারে তো? একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল কি জানো, ট্রাইসাইক্লিক SSRI আর প্রেফার্ড মোর ইন কেস অফ ওভার ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। বল কেন? So SSRI has the tricyclic antidepressant has anticholinergic side effect, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেনটা ছিল একটা এল্ডারলি মেল, 59 ইয়ার্স ওল্ড বোধহয় মেল ছিল, 59 ইয়ার্স ওল্ড মেল ছিল, ঠিক আছে? সো ইন হায়ার এজ গ্রুপ দেয়ার মে বি প্রবলেম অফ প্রস্টেট, may lead to retention of urine, or and in terms of efficacy, SSRI is better than tricyclic antidepressant, ঠিক আছে? তাহলে বুড়ো মানুষের the fat is decreasing, body muscle mass is decreasing, bone, there may be osteoporosis, then there may be multiple comorbidity, there may be neurological problem, ঠিক আছে, অ্যালজাইমার হতেই পারে, then there may be problem of urinary system, there may be hypertrophy of prostate. So ট্রিটমেন্ট কি হবে? হ্যাঁ, আমি অ্যাজ আ হোল বলছি, ঠিক আছে? আমি প্রস্টেট, সো মাল্টি স্পেশালিটি কোঅর্ডিনেশন। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দেয়ার মাস্ট বি কেয়ার অফ দ্য পেশেন্ট, ভুলে যাচ্ছে ওষুধ খেতে, ঠিক আছে? দেয়ার মাস্ট বি কেয়ার অফ দ্য পেশেন্ট, দেয়ার মাস্ট বি মেন্টাল সাপোর্ট, drug must be given as per necessity, বেশি ড্রাগ দরকার নেই, unnecessary drug should be removed, ঠিক আছে? Dose may be required modification as per requirement of the patient. There may be patient who are suffering from cancer, terminal patient suffering from cancer, they may be given palliative therapy, ঠিক আছে? This is about geriatric patient. Then we come to
আর কোনটা বাকি রয়ে গেল? হেপাটিক ফেলিয়ার। সো লিভার কি করে? হাউ ইজ লিভার রিলেটেড টু ড্রাগস? মেটাবলিজম করে, ঠিক আছে। ফেজ 1 ফেজ 2 করে তো? বল কি কি ফেজ 1 কি কি ফেজ 2 কি কি? কোশ্চেন এসেছিল তো? হ্যাঁ, এবং কোশ্চেন আসে, গেট ইট প্রিপেয়ার্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ফেজ 2 ঠিক আছে। নেমস অফ টক্সিক ড্রাগ, হেপাটোটক্সিক ড্রাগ। সব প্যারাসিটামল ইজ এ ভেরি সেফ ড্রাগ, ঠিক আছে। প্যারাসিটামল এরকম যেখানে সেখানে খারাপ ড্রাগ বলা যাবে না। হ্যাঁ, ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট ড্রাগ, সব জায়গায় দেওয়া যায়, প্রেগনেন্সিতেও দেওয়া যায়। হ্যাঁ, আইসোনিয়াজিন, ঠিক আছে, মেথোট্রেক্সেট, ঠিক আছে। অল অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগস আর, যতগুলো অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগস আছে অল হ্যাভ হেপাটোটক্সিসিটি। অ্যান্ড স্ট্যাটিনস, ঠিক আছে, রোসুভাস্ট্যাটিন, অ্যাট্রোভাস্ট্যাটিন, দিস অল আর হেপাটোটক্সিক ড্রাগ, বুঝলি? তাহলে হেপাটোটক্সিসিটি হলে কি হবে? দেয়ার উইল বি মেটাবলিজমের প্রবলেম হবে। দেন প্রোটিন কনসেন্ট্রেশন, অ্যালবুমিন কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে। সো দোজ ড্রাগ দ্যাট আর বাউন্ড টু দ্য অ্যালবুমিন দে উইল গেট এক্সক্রিটেড। এক তো ওভারডোজ হবে, দেন দেয়ার উইল বি এক্সক্রিটেড, ঠিক আছে। দেখেছি যেখানে এর পেশেন্ট, হেপাটিক ফেলিয়ার পেশেন্ট, অ্যাসাইটিসের পেশেন্ট আসে না? হ্যাঁ, কি হয় অ্যাসাইটিসের? পেট ফুলে থাকে। হ্যাঁ বল, ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়, ঠিক আছে। মেটাবলিজম উইক হবে, তারপরে তোর অ্যালবুমিন কনসেন্ট্রেশনের জন্য কম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর কি আছে? এই কটাই। হ্যাঁ, আর ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স? বল, কিছু কোয়েশ্চেন আছে? নো। সব্যসাচী, তোর আছে কিছু কোয়েশ্চেন? ঠিক আছে, দ্যাটস অল ফর